gesels vanoggend met die welbekende en so 'n klein bietjie omstrede Hans Pistorius, een van die stigtingslede van Mafube Business Forum. Dankie Hans dat jy tydjie kon afknip om vanoggend 'n bietjie met ons te gesels. Plesier. Hans, vertel ons 'n bietjie asseblief van waar jy groot geword het en so 'n bietjie meer omtrent jou vroeë lewe. Ek is in Heilbron distrik gebore, maar ons het in Frankfurt groot geword. Die eerste 3 jaar van my skoollewe het ek op Edenwil skool gegaan. My pa het 'n werk toe daar aanvaar. En toe het ek teruggekom en van standaard 2 tot standaard 4 by die plaasskool onlangs. Daar was daar boerevereniging se omgewing. Toe het ek daar skool gegaan. Ek was die enigste kind in my klas. So dit was baie interessant. Kaalvoet skool toe gegaan. Ek weet, Jacques minder hulle oploop. Hulle was saam met ons in die klas. Hulle het met 'n perdekarretjie skool toe gery. Ons het 'n boorgat gehad waar ons die boorwater uit moes gaan pomp. Dit was 'n baie interessante tyd. So anders as die ander skole. En toe het ek standaard 5 op Frankfurt Burgervuur skool toe gekom. En vir 'n jaar in die koshuis gewees hier. En toe die res van my skoolloopbaan in Kroonstad Landbouskool voltooi, waar ek gematrikuleer het ook. Moet jy sommer vroeg al besluit dat landbou jou... Ja, dit is maar 'n liefde. Dit is maar 'n liefde, ja. Hans, kan jy ons 'n bietjie vertel van spesifieke uitdagings of struikelblokke wat in jou lewe teëgekom het en hoe jy dit oorkom het? Ja, Jacques, ek kan dit nie as 'n uitdaging of struikelblok sien nie, maar wat 'n verskriklike impak in my lewe gehad het is, ons het ongelukkige identiese tweeling verloor, pasgebore babas verloor, wat 'n verskriklike invloed in my lewe gehad het. En jou sonder geloof kan nou so iets absoluut nie verwerk nie. En dit was 'n moeilike swangerskap en ek moes die kindertjies alleen begrawe. My vrou was toe nog in die hospitaal. So, tot en met vandag as ek identiese dogters sien, dan ruk dit aan, dan dink jy altyd. So, dit het 'n groot impak gehad, maar dit het 'n geloofsverdieping ook bewerk. En ons verstaan ons nie maar altyd, ons moet nie probeer om die lewe verstaan. Uitdagings, struikelblokke, ja, struikelblokke was daar maar baie. Ek het 'n besigheidsbesluit geneem waar ek in Komatipoort in Bossing gaan doen het, nadat die staatssubsidies opgedroog het in 1994. Dit was nie so goeie besluit nie. En daar het ek baie duidelik geleer dat skoenmaker hou jy by jou lees. Dit was baie ver van die huis af, 700 km gewerk. Maar dit het ook sy doel gehad, want dit het gemaak dat ek het daai tyd geboer ook. En toe het ek die waarde van my vroukie besef en sy het 'n melkery gehad, waar sy die melk self verwerk het ook en alles alleen moes hanteer, want ek sou 3 maande weg gewees en toe was dit 13 maande einde. So, ja, dit is, maar ons het dit oorkom. Die uitdaging, die politiek bly vir my 'n uitdaging. Maar ons kan 'n bietjie later daaroor gesels. Nee, ek sal dit verwelkom. Hans, jy boer al vir jare lank op Merida, tussen Frankfurt en Tweeling. Boonbehalwe boer, is jy ook 'n familieman, 'n besigheidsman, maar jy is ook al jare lank betrokke by gemeenskapsake. Waar het alles vir jou begin? Hoe het jy jouself in die politiek begeer? Jacques, nadat ek my skoolloopbaan voltooi het, was ek aan die Landbou College Kroonstad, Potchefstroom. En toe het ek gaan werk in Sonien op 'n teeplaas vir presies net 'n jaar. Ek wou 'n bietjie ver van die huis afkom en ek wou iets anders doen. Maar dis te 'n gespesialiseerde bedryf. Maar baie interessant. Ons het 'n 350 hektaar plaas daai tyd bestuur met 1300 mense wat daar gewerk het. En daar was 'n grondeis. Dis een van die swart bemagtigingsgoed wat so klaaglik misluk het, nee. Ek weet nie of jy weet hoe lyk 'n teeplaas nie, maar dit lyk soos 'n Engelse tuin amper, want die goed word gesnoei. Daar word trappies gebou. Dit was baie arbeidsintensief. Verskriklik arbeidsintensief.
En dit was in 1980 en die nabelastingwins in 1980 was 1,5 miljoen rand. En destyds was dit verskriklik baie geld. Ja. En toe daar 'n grondhuis gekom en daar het niks daarvan gebeur nie. Daar gaan nou niks meer aan nie. So en toe ek van daar af na NCD toe wat nou maar later Clover geword het. En ek het as 'n voorligtingsbeampte gewerk op Ermelo en toe het hulle my verplaas Vryheid toe en van daar af het ek teruggekom Frankfurt toe. En saam met my pa kom boer en dadelik by georganiseerde landbou betrokke geraak. Ek was vir 'n redelike rukkie die voorsitter van Riversdal Boerevereniging. Ek het vir baie lank op die distrikslandbouunie gedien. So ek hou van om by die gemeenskap betrokke te raak. En toe het 'n neef van my eendag gevra of ek nie in die politiek wil betrokke raak. En ek het onmiddellik gesê nee, ek stel glad nie belang nie. Maar daar was toe 'n moontlikheid dat daar 'n sitplek kan oopgaan by die distriksmunisipaliteit, wat destyds eintlik die streeksdienste raad was. Nee. En toe het ek gevoel, maar daar kan ek ten minste daarom vir die boere, vir my eie mense, dalk iets beteken, want hulle het nogal subsidies gegee vir boere en daardie van ding. En dit is hoe ek eintlik maar in die politiek beland het. Ek het daar vir 3 jaar gedien in my eerste termyn, en toe besluit maar ek is besig om my tyd te mors, want 'n distriksdiensteraad of 'n distriksmunisipaliteit het wat my betref eintlik geen bestaansreg nie. Dis maar net weer eens 'n werkskepingsorganisasie vir die ANC. En toe het ek gevoel ek wil graag eerder Marchand du Plessis het my toe genader en gevra, maar wil ek nie eerder maar skuif Frankfurt toe nie. En dit is hoe ek die einde van die dag in Frankfurt beland het en in die politiek beland het. Ek sien. Hans, wat is jou huidige siening omtrent politiek op 'n plaaslike vlak? Jacques, ek was 'n wijkraadslid, ek het my wijk by die ANC gewen destyds. Maar ten spyte daarvan, politiek hoort eintlik nie in derde vlak regering. Hulle moet eintlik dit wegvat en proporsionele raadslede ook wegvat. Wat ek sou sê is, dit moet net wijkskandidate wees. So 'n onafhanklike ou kan staan, jy hoef nie as 'n party deel te neem nie, en die wijkskandidaat, en dan word die mees gewildste ou, gaan dan wen en dan gaan hulle op die raad dien. Dit is hoe ek dink die ideaal sou gewees het, maar dit sal nooit gebeur nie, want die politiek is te belangrik en die salarisse is te hoog. Nee. So politiek speel 'n verskriklike belangrike rol in die munisipaliteit, want politiek is die oorsaak daarvan dat ons munisipaliteite almal lyk soos wat hulle lyk. So en dit is, ons het nie 'n keuse nie, ons moet daarby betrokke raak. Ek sien. Hans, hoe sien jy persoonlik die toekoms ontwikkel in Mafube? Wat volgens jou moet gedoen word om Mafube se toekoms te verseker? Jacques, daar's net een manier hoe ons die toekoms kan verseker. En dit is dat beleggingsvriendelike raad ons moet 'n beleggingsvriendelike raad kry. Met ander woorde, ons moet van die ANC ontslae. Sonder met hulle aan beheer, nee, is daar geen hoop nie, want logika maak vir daai mense geen sin nie. So, dit is hoekom ons Mafube eerste beginne, wat geskoei is op Cederberg eerste se beginsels. Cederberg het vir ons bewys dit kan werk. So, dis 'n gemeenskapsorganisasie wat aan 'n politieke stelsel deelneem. En ek is baie opgewonde, dit gaan baie goed wat dit aan betref. En sou dit gebeur, dan beteken dit, dis nie 'n politieke party wat nasionaal en provinsiaal registreer nie. So, jy het 'n direkte invloed op die plaaslike mense wat daar kan wees. En die probleem is met politieke partye, wat se beheer het jy oor die raadslede wat daar is? Jy het geen beheer daaroor. Dit is 'n lys wat deur hulle opgestel word. Maak nie saak van watter politieke party ek praat nie, dit is almal dieselfde. Ek het in die politiek het pad gegee, juist vir daai rede, want my siening en my manier van dinge doen was nie dieselfde as hulle siening. En hulle kan nie vir my kom vertel uit 'n Bloemfontein kantoor uit wat moet gebeur in Mafube nie. Ek weet mos beter. So die politiek is 'n politikus het 'n agenda.
Ja. Daar's geen politikus wat nie 'n agenda het nie. En sy agenda is om sy party waarna hy behoort, eerste te stel. Ja. En alles te doen om krediet te kry vir die party. Ja. En terwyl ek voel dat op plaaslike regering vlak sou ons 'n gemeenskapsorganisasie hê wat die raad beheer, wat beleggingsvriendelik is, Ja. en wat na die gemeenskap gaan kyk, is dit die oplossing. Ek sien. Dan kan ons vir elke mens wat in Mafube wil werk gee. En ons in Mafube is besonder gelukkig dat ons rural het as 'n diensverskaffer, wat die Sonplaas projek begin het, saam met boere, saam met privaat aandeelhouers. So die moontlikhede vir Mafube is legio en ek dink ons gaan absoluut 'n model dorp word. Ja. Dit is net 'n kwessie van gee ons 4 jaar tyd. Dis reg. Hoe sien jy die rol van Mafube Besigheidsforum vorentoe? Ek meen absoluut, Mafube Besigheidsforum is 'n organisasie wat in 'n baie kort rukkie verskriklik baie reg gekry het. En Mafube Besigheidsforum se rol vorentoe gaan al hoe belangriker raak. Want waaroor gaan dit? Dit gaan oor om mense bymekaar te kry, om 'n goeie kommunikasie tussen die raad, wat hopelik beleggingsvriendelik gaan wees, en besighede te bewerkstellig, sodat daar baie beter samewerking is. Want sonder investering kan daar nie gegroei word, kan daar nie werksgeleenthede geskep word. So dit is hoe ek Mafube besigheid se rol vorentoe sien en dat dit baie groter gaan word as wat dit tans is. Dit is ongelukkig so dat ons word in ander dorpe meer dalk geëer as wat ons in ons eie dorp geëer word. En ander dorpe weet dalk meer wat ons doen as wat ons eie mense wil doen. Ja. Maar dis maar weer eens as gevolg van politiek ongelukkig. That's correct, yeah. Hans, we're going to switch over to English for the benefit of our English viewers. Hans, I've been to Marydale and Siesta Guest Farm a couple of times, and I've always been amazed at its diversity. It shows that you've got a very wide interest. Please tell us more about your approach to the farming business. Well, Jacques, I'm not that involved anymore in the farming business. My son took over, and but we do regenerating farming. We regenerative farming, where we only plant, spray, and harvest. Right. We don't work the soil anymore. We don't use any insecticides. We use pesticides sometimes when it's necessary, and it is tough for the first few years, but this is the way to go. For a simple example, we only used 4.5 liters of diesel per hectare to plant the crop. And at the end of the day, you will be able to harvest, but that will take approximately a decade. Yeah. You will be able to harvest a very good crop without any chemicals. So that is where we gain forward. We gain to work with nature, not Yes. against nature. Yeah. Absolutely, I think that must be the key. Yeah. And then, of course, sustainability. How do you see the role of renewable energy in our region, particularly with regards to agriculture? Jacques, we're not very big farmers, but our electricity bill is a 7-figure annually. Right. So it has become one of the biggest inputs of irrigation farming. And we don't have a choice. We will have to make a plan. Eskom is not going to get better. Sadly, with the removal of Andre de Ruyter, it's going to get worse. So with Frankfurt Renewables and Rural, together with Mafube Business Forum support, yeah, we will be independent in 4 years from Eskom, if we want to. And that's crucial we are a big irrigation area. Right. And if we can expand that to the rural areas as well, it will be wonderful. Yeah. We don't have a choice.
You can't have an irrigation farm and think you will in a dry, whenever the season gets dry, with 10 hours load shedding, you will not be able to make it. You're going to lose that crop. You're going to lose that crop. You will have to use diesel or generators, and that is not, it's way too expensive. Absolutely. Hans, I've known you for more than 10 years, and I've always been impressed by your passion and your energy. Trust me, you put a lot of younger people to shame. What drives you personally? What is your best reason for getting up in the morning? Jacques, my best reason is to get up in the morning is my family. I'm one of those very fortunate people I have a lovely wife in every way, and she's my best friend, and we have 2 wonderful kids and 4 grandchildren that lives in Frankfurt all. So yeah, that's my motivation to get up in the morning, and I see myself as a community slave, and from a business point of view, that is stupid, because it frustrates my family. I spend way too much time in community business. But Jacques, if you don't make a difference in life, your life is in vain. Absolutely. And it is very easy to make a difference for yourself. Grow your business and expand whatever you're busy with to make more profit, to spoil yourself. But I don't think that's what life is about. Life is about to make a difference to your community. Yeah, you must make a change. And I hope one day when the people bury me, they will be able to say that, but he tried to make a change, a difference. He tried to bring change, even if I didn't succeed. But I'm very excited, yeah, and that is my passion, and that is my drive to get up in the morning. Yeah. Right, okay. Once in closing, I recall a particular message that you had to a very hostile audience of government officials when we had a workshop over 2 years ago, when you explained your feelings, and this based on your experience as a young serviceman. Yeah, Jacques, that was my farewell speech in council when I resigned. It was, and maybe what happened, the story I'm going to tell you is, it had a huge impact in my life, a very huge impact in my life. I was not a national serviceman. It was in 1983, and I was in the civil force. I was part of Regiment Groot Karoo. We went to the border and were in Angola, and it was a mechanized infantry battalion. So it was not as tough as for the other people, because we could ride and we had enough water, and I was at infantry school where they trained us. Well, it's a military university, so they trained us about lectures about communism, and we were so proud because we belonged to one of the best defense forces in the world, definitely the best one in Africa. It was so proud. You were so proud to defend your country, and it was imprinted in us that we must fight the communists. And then what happened, when there's a contact and your enemy, you have casualties. If it is safe enough, you must bury them and take whatever evidence you can, and that's clothes and weapons and everything. And in one of the instances, we find a Portuguese Bible in one of the fallen soldiers, and that had a huge impact on me as a 22, 23-year-old young man. And I'm a Christian, and I believe that God creates life and God takes life. Doesn't matter how it happened, and that is something that I have. It gave me a lot of comfort when we lost the twins as well.
And I was battling with myself, a communist is not a Christian. He doesn't read the Bible. Their ideology is their faith as well. That's what we were taught. And then I asked myself, but what did we kill? A terrorist? A communist? Or a brother in Christ? And the answer is simple. The answer is simple. He was just as passionate about his country as what I am. And then I realized that politics is the reason for that. Political ideology. A lot of young men sacrificed their lives on the border for that political ideology. And then ministers come to the border and they behave like almost hooligans. That I battle with myself, and I think that had a huge impact on my life and made me, maybe that's the reason why I got involved in politics, to hopefully bring that change. But in politics you can't make a change. If you're a politician, you cannot bring change. You're only there for the political party. But that was what it was about. And I realized that I love to read, and I read all the Long Walk to Freedom. Yes. I went through that book, and I read Legrand's secretary. What was Madiba's secretary? Zelda Legrand's book. Yes. And there you experience the human side of him. He was not perfect at all, but I think he was the only ANC leader that really tried to unite the nation. Yeah. And he succeeded in doing that with the Rugby World Cup in 1995. When he walked onto the field, I think it's 50 or 50,000 people, mainly white. 43,000 people. 43,000 people, mainly white people, yes, cheering him. Yeah. Spontaneously. Yeah. So what does that tell you? I mean, do you think any other ANC leader will be cheered by that? Yes. And if you watch the movie Invictus, yes, that shows his human side. No, he was not the best president we had. He was a celebrity. He was not really a president. But that showed me that we live in a country where all the different communities need each other. Yeah. And unfortunately, when he retired from politics, that went just the other way. Yeah. That inspired me to give that speech, that farewell speech in council. Yeah. And I asked them, where are the Madivas in the ANC? They're all gone. They're not there anymore. As I said, he was not perfect. He was at some stage a terrorist. But when he came to power and he was 28 years in jail, I think he had enough time to think about everything, and he was matured. And unfortunately, yes, we don't have any of those left in the ruling party. And that was the basis of my farewell speech in council. I see. Okay. Hans, thank you very much. As always, you are an inspiration. And on behalf of this community, I thank you for what you've done for us, for the community in general. It's a pleasure, Jacques. I hope that I will have the energy to keep on with it, and to see this municipality controlled by people who are more interested in the community than in the organization. Thank you very much. Okay. Thank you, Hans. Bye, Jacques.